Hello, kama ni mgeni huja subscribe. Yani jambo la mwanzo kabla sijatoa salamu, kabla sijasema kitu chochote, please subscribe to my channel, like and share my videos. And I am Mariam. Karibuni kwenye channel yangu, and leo sina tutorial. I have a highly requested video from a lot of people wakiomba niwafahamishe how to do this setting spray mwenyewe nyumbani. So there are a few ingredients unaweza ukatumia ambazo unaweza kuwa nazo nyumbani, and I'm gonna show them to you. Ikianza na hiyo hapo glycerin wingi wao tunakuwa nazo nyumbani. Na sio kwamba lazima ingredients zote ninazowaonesha muwe nazo au muzitumie zote kwa pamoja. Ni either unaweza ukatumia glycerin au unaweza ukatumia kama hiyo aloe vera gel. So for making your D.I.Y setting spray ya nyumbani, either unahitaji glycerin or aloe vera gel. And then unahitaji na marashi, rose water. Yani kama upendi sio lazima, sio kama unahitaji. Rose water ni just kuweka harufu kidogo, na pia rose water ina natural ingredients ambazo zinasaidia uso kukaa uzuri na ngozi na nini and what is and what's not. Hayo ni mengine, and na maji. And then unahitaji empty bottle ya spray ya zamani ambayo ulikuwa hutumii. Tumia empty bottle ya spray ya zamani ambayo ulikuwa hutumii, iwe safi, clean and everything. Tia glycerin yako kama robo ya hicho kichupa, just robo tu. Kama hauna glycerin unaweza kutumia hiyo aloe vera gel, and then add hiyo rose water, marashi kidogo tu. As I said, marashi ni kwa ajili ya harufu, kubadilisha and everything, as you just wanna smell good. And then tia na maji jaza all the way, usijaze all the way up mpaka like acha nafasi kidogo ili upate kushake hiyo mixture ichanganyike. Shake like hell. Shake like shake that mixture. So na kama nawakumbusha tena, kama nilivyosema mwanzo, you can either use glycerin or aloe vera gel, au unaweza kuzitumia zote mbili, maana kila moja inafanya kazi nzuri. Mi kawaida nikiishiwa sprays, setting sprays, natengeneza sprays mbili hata kama sipoishiwa. Kwanza I like using this kind of spray ambayo natengeneza sasa hivi. Natumia ingredients kama nilizokuwa nimetumia mwanzo, isipokuwa sasa hivi naongeza highlighter. Unaweza ukachukua highlighter yoyote iliyokuwa imevunjika, rangi unazozipenda. Just mimi hapo kwangura highlight hiyo yangu ambazo nazipenda sana, nimetia ndani hicho kichupa. And then hiyo nimeamua kuweka aloe vera gel, siti glycerin, kwa sababu just evil. Yani sina sababu, mara naitafuta sababu mpaka sasa hivi siipati, sina sababu. And then natia na marashi and na maji, and then that's it. Najaza na maji mpaka juu, mpaka maeneo kama hayo hapo kwenye hicho kidole. Yani usizidishe, kwa sababu you need some gap kidogo, yani ya kuacha ili upate kushake hiyo mixture. That mixture needs a good shake, na usipo shake vizuri yani haikai. Just mix these things up kwenye kichupa chako and shake like hell, and then you're done. Umemaliza, and tumia spray yako. Yani it is that easy kufanya setting spray. Ndio maana nikawa siku nyingi sana naingiwa na uzito wa kufanya hichi kitu, because I think it's so easy, anyone can do it at home. Guys, try it out, and if there's any more DIYs mnataka niwajaribu kuonesha, I'll do them gladly yani. And spray yangu, and by the way nataka niwaoneshe difference. Unaona hii ndio ile ambayo matte, sijatia glitters, and then ile spray ambayo nimetia glitters, umeona hapo inavungara, and that's the difference. Then hapa huku sijatia chochote, sijapaka spray yoyote. Bye, and I'll see you in my next video.